Recording in progress. লাগবে না ফ্যামিলি সহ দেখতে পারবেন আপনার ফ্যামিলিতে যত সবাই মিলে 18 এলেন আমার বাসায় ওই যে দিদি হ্যাঁ স্যার সাউথ স্যার এখানে আমরা এনভায়রনমেন্ট না স্যার ফিল্ড অফ সায়েন্স রাতেবেলা আপনি গেলে রাতেবেলা সন্ধ্যার দিকে আসবেন এসে তিনটা মিনিট দেখবেন তারপর ওগুলো যে পারবো হ্যাঁ তো কেন আপনার আপনার দেখা আপনি চাইছেন আমি দেখতে শিখতে দিয়েছে বিষয়টা ইয়েস স্যার এক্সাক্ট ঠিক আছে কেমন দেখেন इसके ब्रैकेट सीरीज है তো এটা লাস্ট ক্লাসে একটু বাকি ছিল আপনাদের ইম্পর্টেন্স অফ প্ল্যান্ট সেম থেকে স্টার্ট করবো আজকে না সবাই একটু বই দেখে we see various types of trees around us. The part of the tree that you see above the soil is mainly the stem of the tree. একটা গাছ যখন দেখবো আমরা কোথায় রুট থাকে কোথায় স্টেম থাকে ব্রাঞ্চ থাকে লিভস থাকে ফ্লাওয়ার্স থাকে এগুলো বুঝে যাও তার মানে কি মাটির উপরের দিকে জেনারেলি স্টেম থাকে বাট মাটির নিচে থাকতে পারে সেটা মডিফাইড স্টেম The bark, মানে হলো skin. The bark of tree typically appear brown or gray, while the young branches are green. So branches গুলো green হয়ে থাকে কারণ এটা young হয়ে থাকে এই জন্য। The stem provides structure to the plant and perform essential function like holding leaves, flower, and fruits. এই কাজগুলো করে থাকে একটা stem. The part from which leaves are formed called node, and the section between the two nodes is called the internode. তার মানে এগুলো হলো characteristics of the stem. এর অনেকগুলো characteristics আছে আচ্ছা আমি আরেকটু পড়ে নিই তারপর দিচ্ছি The stem can be different for different plants or the different parts of the tree. The stemটা vary করে সবার জন্য সেম হয় না What appears as a flower and flower bud নতুন আরেকটা নাম বলছে flower bud is actually a type of soft stem flower bud মানে হলো যেই স্টেমটা দিয়ে যে ব্রাঞ্চটা দিয়ে ফ্লাওয়ারটা বেরিয়ে আসে ফুলের যে মাঝখানে যে ফুলের কলি যেটা দিয়ে বেরিয়ে আসে ওই স্টেমটা অনেক সফট হয় এটা না হলো flower bud is actually a type of soft stem. Initially, the stem is soft and the branches are weak, but they gradually grow stronger over time. Eventually, the stem becomes very hard and can use as timber. টিম্বার হিসাবে এই স্ট্যাম্পটা ইউজ করে আমরা জানি যে কাঠ তৈরি করে ফার্নিচার তৈরি করার জন্য এই পার্টটা কাজে লাগে They have a thick outer layer called bark. Bark মানে হলো skin of the stem. স্যার এই কাঠের উপর যে মানে Is mark. এই মানে এগুলো কি মানে স্যার এটা তো Is mark. এগুলো হলো xylem, phloem and cambium. আচ্ছা এগুলো আসবে একটু পরে কাঠের ভিতরে লিখ ঠিক আছে মানে স্যার ভেঙে গেল ভেঙে সেটা স্যার মাঝখানে ছিঁড়ে ওই দাগগুলো যে পড়ছে এগুলো তো স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু থাকে এই কারণে এদের ডেড সেল এই কারণে
যত ড্রাই হবে এর মধ্যে ক্র্যাক গুলো হবে The stems gives the plant a specific shape and structure, offering uh, protection. এই কাজগুলো। Moreover, trees branches also aid propagation. Propagation মানে কি? Vegetative propagation. মানে হলো reproduction. Propagation মানে হলো reproduction. It is to be remembered that every season a tree grows its root tip and sides. Lateral side growth causes stem, branches, and trunk taken and from the rings. We see in cross section the trunk. Trunk মানে হলো স্টেমের যে পার্টটা থেকে আমরা টিম্বার নেই ওইটাকে বলে ট্রাঙ্ক। A ring mark a cycle of seasons or a year. Year mark বলা হয় যে রিং গুলো থাকে। সেটা কি স্যার সবগুলা আছে যেসব গেছে না। Certain metamorphose underground stand like coffeedos, ginger take on various shapes and sizes by storing food. মানে এটা হলো modified stand. Metamorphosis মানে হলো তাদের আকৃতিগুলো বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে, বিভিন্ন শেপের হয়ে থাকে, বিভিন্ন ফাংশন রোল প্লে করে থাকে। এখানে বলছে metamorphosis. The tasty sugarcane juice we enjoy comes from the juice stem that store food. Similarly, pigs prickly cacti use their stem to store water. Cactus. Prickly মানে কাটা কাটা যুক্ত এবার শুনেন কতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখান থেকে লিখবেন, 7-8টা ক্যারেক্টারিস্টিক্স। The bark থেকে শুরু করে গ্রিন হয়ে থাকে। The stem provide করে থাকে holding leaf, flower and fruit এগুলো থাকে। The part form is এটাকে বলে নোড এবং ইন্টারনোড থাকে। The stem can be stems are different part of the trees. Stem can be different as a flower bud are actually so initially the stem. Initially, the stem is soft and branches are weak but gradually stronger in time. The stem become very hard and can be used as timber. Timber is used for it. They have a thick outer layer called bark. They মানে stem. The stem gives the plant the specific কি কাজ করে থাকে specific shape, structure and offering protection মানে protection. Moreover, trees also need the propagation ও করে থাকে reproduction. The remember is the reasons it is to be had. Remember that every season a tree grows in the root, tip and size. Lateral growth causes stem. Lateral growth causes stem, branches and trunk to the thicken and form the ring. We see a ring mark a cycle or season or a year. Lateral side growth, stem, branches and trunk to thicken and form the ring. এটাকে বলা হয় ear marks. Sardine metaphor. এগুলো হলো characteristics of a stem. What are the of stem? Depending on the part of the tree that we see above the soil is meant. তো এই ডেফিনিশনটা হলো এখান থেকে
So I want to better understand the part of the ground that remains above the ground is called Again, soil is above the soil. above the ground is like I will have this the part of the ground that এটা দিবেন পারবেন না এবার নোড ইন্টারনোড ছিলেন is the পাতা মাঝখানে স্যার দুই পাতা বোঝায় দুই পাতা হতে পারে দুটো ব্রাঞ্চের মাঝখানে জায়গা নোডাল জোন and বাস ভালো এক্সাম্পল এবার আসি হলো রুটের মধ্যে রুট একটা ছবি দিয়ে দিছে এটাকে কিন্তু ব্রাঞ্চ রুট দিছে এটাকে এখানে কিন্তু ট্যাপ রুট দেয় নাই মেইন রুট সহ দেয় নাই পার্ট অফ দ্য প্ল্যান স্যার তার কয়েকটা পার্ট দুইটা দেন the part অন্য রুট দেয় নাই আর কি the part of the plant জানি that is connected to the soil store food and absorb water and nutrient from the soil is known as the root. What is called root আসলে এটা লিখি root have tiny hair-like structure called root hair. তার মানে এর মধ্যে কি থাকে root hair থাকে root hair are around in such a way that they can easily absorb significant amount of water dissolved in mineral salts and stuff. Soil থেকে root hair দিয়ে কি করে থাকে water and mineral salts গুলো absorb করে থাকে there is a root cap at the tip of each root which is basically a tough covering of cells that shade the root against injury. Shades the root actually protects the root from the external injury. রুটের মাথায় একটা ক্যাপ থাকে এটাকে রুট ক্যাপ এখানে কিন্তু অন্য একটা ছবি দিলে আপনারা বুঝতে পারতেন এটা এরকম একটা ছবি আছে ক্লাস 6 এর বই আপনারা হয়তো দেখছেন এরকম একটা প্ল্যান্টের পার্ট এগুলোর মধ্যে রুট হেয়ার এগুলো হলো রুট হেয়ার root hair এর নিচে থাকে এরকম একটা ক্যাপ রিজন রুট ক্যাপ রিজন এটাকে বলা হয় পার্মানেন্ট রিজন তারপর এটা হচ্ছে হেয়ার রিজিয়ন তারপর পার্মানেন্ট রিজিয়ন পার্মানেন্ট রিজন আর কি রুট হেয়ার এটাকে বলা হয় গ্রোথ রিজন নিচেরটা বডি রুট ক্যাপ এইগুলো বলছে এটা হলো ট্যাপ রুট বলা হয় As a plant, classified into two main types, the part of the root that penetrates deep into the soil, the main root that deep into the main root, while the branch shoots spread outer cluster of the surface. মানে যেটা দেওয়া আছে হলো branch root, main root টা দেয় নেই অথবা tap root টা দেয় নেই। They perform the job of absorbing water and minerals from the soil. সব রুটেরই একটা মেইন কাজ থাকে when water and minerals and elements enter the main root so root here little roots and branch roots liquid pressure is formed in the root cells as a result the transpiration spores, water, minerals, and then transport from the root to the upper branches and leaves the plant with the help of the stem. The stem দ্বারা কি করে থাকে এই root থেকে stem এ যায় stem থেকে leaf এ যায় মানে এর সাথে root এর কি কাজ করে থাকে soil এর সাথে সে কন্ট্রোল করে থাকে plants can be contained to the part root can be contained to root একটা হলো the part of the two types the part of the root that penetrate the soil এটাকে বলা হয় tap root and main root and branch the cluster two types এর মধ্যে ব্যাখ্যা they perform they মানে কি a root performs the job of the absorbing water from the soil when water and minerals elements in the main roots
So root here cells and absorb the liquid and form the root form in the root cells. এগুলো হলো তার characteristics of a root. What are the characteristics of a root? এই characteristics গুলো point out করে। What are the characteristics of a root? চার দিন তো অনেক রয়েছে স্কুলে থাকতে চলতেছে That's a big amazing. That's a skill to be done. তারপর ইউনিভার্সিটি তারপর আর গাড়ি দিয়ে এসে দেখো যে দিয়ে দিচ্ছে না তারপর পুরো তারপর মরে যাবে চাকরির পরে তারা বলতেছেন না আপনি ঘুরে ফিরে ওইখানে গেছেন leaves when you look at তোমার বড় ভাই বিয়ে করছে না স্যার তাহলে এত আগে চিন্তা করে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ তোর ভাইয়ের বিয়ে কবে পারমিশন পাইনি স্যার পারমিশন পাবো হচ্ছে স্যার আগামী বছর জুন মাসে আগামী বছর আর কি কোথা থেকে পারমিশন স্যার আগে থেকে পারমিশন দিয়ে দেয় এমন করে বিয়ে করবে মানে তোমার বয়সে কিছু হলে তুমি বিয়ে করবে হ্যাঁ একটা বলে গিয়ে একটা আগে প্রশ্নের আমি চেঞ্জ করলাম when you look at a plant the most prominent part you notice it is leaves prominent part was leaves are the most vital organ of the plant leaves contain chlorophyll the most crucial element for the plant to survive. It is the characteristics of leaves. Leaf is a most vital part of plant that helps in photosynthesis. নিচে তৈরি করে নিতে ক্লাসিক সে টেকনিক আছে এটা পারবেন লিখতে the food that plants need to survive is made in the leaves. এটা leaves এর মধ্যে তৈরি plants have leaves various colors size and shapes structure of leaves is related to their functions many leaves are flat and wide and একটু স্টেমটা আবার দেখাতে পারবেন স্যার same টা সরি না স্যার রুটটা রোডটা চেঞ্জ করলাম থ্যাংক ইউ স্যার এবার the structure of leaves is related to their functions. Many of the leaves are flat wide and they can absorb maximum amount of sunlight. Trees like mango, jackfruit, blackberry, banyan, they are single or simple leaves. Other leaves are our types. On the other hand, some rose, neem, moringa have multiple simple lamina, so they are called, they are contain compound leaves.
এটা 7 এ ছিল সার্টেন প্ল্যান্টস ল্যামিনা কি জিনিস মানে হলো এই যে একটা লিভ লিভের একটা স্টেমের সাথে এভাবে কানেক্টেড থাকে মাঝখান দিয়ে যেটা গেছে এটাকে বলে মিড রিব আর যেই পার্টটা স্টেমের সাথে কানেক্টেড আছে এটাকে বলা হয় পেটিওল তারপরে এরকম একটু এক্সটেন্ডেড পার্ট আছে এই যে এখন যে আঁকলাম এটাকে বলা হয় লেমিনা এই যে এখন যে লিফের মতো একটা আকৃতি দিলাম ওটা হলো লেমিনা এই যে বর্ডারটা সাইড থেকে আবার বলে লিফ ব্লেড টোটালটা হলো লেমিনা তার মানে বুঝছি তার মানে এই উপর শেপের ভিতরে যেগুলো আছে ওগুলো সবই লেমিনা এর মধ্যে আবার কি থাকে এরকম মেইন ল্যাটারাল মেইন আর এটাকে বলা হয় মিড রিম অথবা মিড ভেইন তারপরে ভেইন তারপরে ব্রাঞ্চ থাকে ভেইনলেস এবং লিফের এই মাথাটাকে বলা হয় উপরের পার্টটাকে বলা হয় লিফ অ্যাপেক্স এটাকে বলা হয় অ্যাপেক্স এটাকে বলা হয় লেমিনা অথবা এটাকে বলা হয় লিফ ব্লেড স্যাপিক সেন্টারে যেহেতু এখানে লেমিনা আছে আপনাদেরকে অন্য আরেকটা নাম শিখাইলাম লিফ ব্লেড এটাকে বলা হয় মিড রিব এটাকে বলা হয় বেইন আর হচ্ছে ল্যাটারাল মেইন বেইনলেটস ব্রাঞ্চগুলিকে বলা হয় বেইনলেটস এটাকে বলা হয় পেটিওল এখানে আবার অন্য জিনিস থাকে স্টেপিউলও থাকে এইগুলো দরকার নাই আর আমাদের রাইট সেন্টার সার্টিফিকেটের মতো জায়গাটা বাড়ি স্যার কি ছোট করে বাড়ি নাও যেতে পারি কুরবানিতে যাও বাড়িতে আমার কেউ নাই আমার বাবা মা দুজনেই এক্সপায়ার অনেক আগে এই কারণে এখানে কেউ থাকে না আমারও কি স্যার আমার নানু বাড়িরও 50 দাদু বাড়িরও 50 স্যার দুজনই আমার মানে নানু বেঁচে আছে দাদু বেঁচে আছে মানে দাদি আর নানি দুজন বেঁচে আছে দাদা আর নানা বেঁচে আছে ছবিতে না হ্যাঁ আইডিয়াল আচ্ছা এবার হলো while the other have quickly leaves have needle like leaves অনেকের কাটা কাটা যুক্ত leaves থাকে evergreen tree like pine tree have the green leaf all year round এখানে একটা নতুন নাম হচ্ছে evergreen tree সারা বছরই তাদের পাতাগুলো গাছে থাকে এবং ঝরে যায় না এবং সবুজ থাকে The outer layer of the leaf is the wax-like coating called cuticle, which helps prevent the loss of the excessive water from the leaf during extremely cold with dry weather. Waxy leaves বুঝেন দুই রকমের কিন্তু লিফের সারফেস থাকে একটা প্লেন সারফেস একটা ব্রাঞ্চ সারফেস প্লেন সারফেসটাকে বলা হয় ওয়েক্সি লাইক কোটিং অথবা ওয়েক্সি কোটিং অথবা আপার কিউটিকল নিচের দিকে যে রাফ সারফেস থাকে এটাকে বলা হয় লোয়ার কিউটিকল The next layer is the epidermis তার মানে কি লিফের লেয়ার গুলোর নাম বলছে অনেকগুলো লেয়ার থাকে তাহলে In addition to their role in food production and respiration, leaves also contribute to the plant's reproduction. তাহলে কি in addition to the role of food এর সাথে সাথে লিভ আর অন্য একটা কাজ করে থাকে
কি বলছে reproduction অথবা propagation. Those of you who have seen the leaves of airplane, যেটাকে বলা হয় কালাঞ্চুই পিনাটা, এটা নিশ্চয়ই একটা সাইন্টিফিক নেই, কালাঞ্চি পিনাটা। পাথরকুচি, ও আচ্ছা ছবি দিছি তো এটা জানেন কিছু হ্যাঁ লিঙ্ক আছে কালাঞ্চি পিনাটা, বাংলাদেশ আছে হ্যাঁ available. Most have seen the new plant can grow from the leaves. এদের নিউ প্ল্যান্ট থেকে এরা এগুলো গ্রো করে থাকে। লিফের চারপাশ দিয়ে একটা লিফ ছিঁড়ে এনে লাগাই দিবেন, 10টা 20টা গাছ পেয়ে আচ্ছা যাবে। আচ্ছা তাহলে এগুলো স্কিপ স্টেম তো আছে কিন্তু লিফ থেকে এর রিপ্রোডাকশনটা হবে, গাছ বড় হয় বড় হয়। Apart from these three main parts, stem, root, leaf, and the part of the two other parts, too, flower and fruit. তাহলে এখান থেকে এই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো লিখবে। What are the characteristics of what are the characteristics of leaf? আকাশ ডাকতেছে, আজকে এই সর্বদর ছিল, হ্যাঁ আজকে ছিল। তাই ওই দিন বেশি গরম লাগবে না, বৃষ্টি আসবে, বাতাস বইবে। তাই তুমি বলতে দিতে পারো হ্যাঁ আমি কতগুলো সিমটম দেখাই দিছি তো, ইয়েস হ্যাঁ তাহলে ঠান্ডা থাকে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে হ্যাঁ বৃষ্টি আসবে। আচ্ছা এবার flowers. You most agree that the most charming, scented and colorful part of the plant is the flower. The most charming, colorful, scented part of the plant that helps in uh, মানে আমার লাইফ স্কেল স্যার ভিডিও প্রেজেন্ট স্যার স্যার ওটা সেটা আমরা এটা রেকর্ড করে ওই and Acha, so the flowers is a special type of modified stem or a section of a stem for plants reproduction. তার মানে কি a special type of modified stem for plants সেটা that helps in reproduction. Flower produce color, fragrance to attract pollination. Different flowers have different fragrance, but two flowers never emit the same fragrance. After sense organ of the কাজ করে না। A typical flower of a higher level plants is made up of 5 main parts: receptacle, sepals, corolla, stamen, and carpels. এই পাঁচটা পার্ট থাকে। এই পাঁচটা পার্টের যদি একটা ছবি আঁকি তাহলে দেখেন এই ছবিটা যদি বাদ দিয়ে আমরা অন্য একটা ছবি আঁকি, কোথায় যে আঁকবো, মনে করি যে এখানে আঁকলাম,
during the আচ্ছা এবার শুনেন যে কোনো একটা ফ্লাওয়ার ড্রপ যার মধ্যে কি থাকবে মনে করেন যে এরকম একটা পার্ট থাকবে এটাকে বলবো আমরা মাঝখানে এই পার্টটার নাম কি এটাকে বলা হয় জাইনোসিয়াম একটা ইউনিটকে বলা হয় কার্পেল এই ফ্লাওয়ারের নিচে আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি ইচ্ছে করে নিচে এরকম একটা পার্ট থাকে যার মধ্যে প্ল্যান্টটা হোল্ড করে রাখে এই পার্টটাকে বলা সবাই বুঝে যায় এটা দেখলে ওটা বুঝতে পারবে এই যে। আচ্ছা আমি আগে এর মধ্যে এরকম পার্ট থাকে অনেকগুলো থাকে এরকম এগুলো এক একটাকে বলা হয় স্ট্যামেন এগুলো এক একটাকে বলা হয় স্ট্যামেন স্যার এই গ্রামারটা কাজ নে না আচ্ছা হ্যাঁ চল না স্ট্যামেন মার্কেটের জন্য না এটা নিয়ে নিয়ে তুমি স্যার কারণ এটা আমার কোনো কাজে আসবে স্যার দেখে তো স্যার আমার মতো যারা অবকাশ আছে রাবারের ভিতরে থাকে আরে ঠিক আছে তাহলে কি বললাম এর মাথায় এগুলো থাকে এগুলো হলো অ্যান্থার স্টেমেনের পার্ট সবগুলো স্টেমেনকে একত্রে বলা হয় অ্যান্ড্রোয়েশিয়া তাহলে এর চারপাশ দিয়ে ফ্লাওয়ারের এরকম কভার করে রাখে কভার করে রাখে তো আমি নামগুলো পাঁচটা পার্টের নামগুলো একটু বলতেছি তাদের দুই রকমের নাম হইতে পারে যদি ইউনিট হয় কি হবে আর সেপারেটেড হলে কি হবে তো সবার আগে এটার নাম বলবো যদি ইউনিট হয় সেটাকে বলা হয় পেটালস আর ইউনাইটেড পেটালস কে বলা হয় কি বলা হয় করোলা ইউনাইটেড পেটালস কে বলা হয় করোলা মাঝখানে যেটা আছে সেটাকে বলা হয় এক একটাকে বলা হয় কার্পেল ইউনাইটেড কার্পেল কে কি বলা হয় একত্রে বলা হয় জাইনোসিয়াম জাইনোসিয়াম এদের এক একটাকে বলা হয় না না এক একটাকে বলা হয় স্টেমেন এইগুলো তো মেইনলি স্যার বিচিগুলো না বেশিগুলো এগুলো না বলতেছি স্টেমেন ইউনাইটেড স্টেমেন কে বলা হয় অ্যান্ড্রয়েশিয়ান একটা স্টেমকে আমরা হ্যাঁ একটাকে স্টেমেন বলা হয় আর সবগুলো স্টেমেন কে একত্রে বলা হয় অ্যান্ড্রয়েশিয়ান একটা কার্পেলের অনেকগুলো পার্ট থাকে যেমন তোমাকে একটা চায়না রোজ দেখায় জবা ফুল জবা ফুলের গোড়া এরকম থাকে এর মাথাটা এরকম পাঁচটা ডিভিশন থাকে এই এদের কার্পেলটা পাঁচটা কার্পেল এখানে কারোর দুইটা থাকবে কারোর পাঁচটা থাকবে বিভিন্ন রকমের থাকে এগুলোর সবগুলোকে একত্রে বলা হয় জাইনোসিয়াম আর এক একটাকে বলা হয় কি স্কার্পেল আচ্ছা তাইলে এখানে এই যে সাইড দিয়ে গ্রিন কালারের একটা পার্ট থাকে ওইটাকে সেপারেটেড হলে সেটাকে বলা হয় সেপাল আর ইউনাইটেড হলে সেটাকে বলা হয় ক্যালিক্স ক্যালিক্স বলা হয় নিচের যে পুরো পার্টটা আছে সেখানে দুইটা পার্ট আছে এই সোলেন পার্টটা একটু সোলেন পার্টকে বলা হয় একটু মোটা পার্টকে বলা হয় থেলামাস
আর নিচের এটাকে বলা হয় পেডিসেল। থ্যালামাস এবং পেডিসেল এই দুইটাকে একত্রে মিলে বলা হয় রিসিপ্টিক্যাল অথবা ফ্লোরাল অ্যাক্সিস। ফ্লোরাল অ্যাক্সিস, রিসিপ্টিক্যাল অর ফ্লোরাল অ্যাক্সিস। হ্যাঁ, থ্যালামাস এবং পেডিসেল দুইটাকে একত্রে বলা হয় কি ফ্লোরাল অ্যাক্সিস। যদি পেডিসেল না থাকে সেটাকে বলা হয় থ্যালামাস। অনেক সময় পেডিসেল ছাড়াও ফ্লাওয়ার আছে, সেই সব ফ্লাওয়ারদেরকে বলা হয় সেসারি ফ্লাওয়ার। এক্সাম্পল হলো আপনাদের বাসায় যদি কখনো রজনীগন্ধার স্টিক নিয়ে আসে, ও আচ্ছা রজনীগন্ধার স্টিক নিয়ে আসে, তাহলে দেখতে পাবেন যে তার পেডিসেল নাই, কি নাই? পেডিসেল নাই। তবে এই পাঁচটা পার্ট থাকলে সেটাকে কি বলা হয়? কমপ্লিট। পেডিসেল কোনটা? ফ্লাওয়ার স্টক, গোলাপ ফুল ধরছেন কখনো? কিসের মধ্যে ধরছেন? ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ধরছেন, ওটাকে বলা হয় পেডিসেল। আরে বাবা, এই স্টিকটা, এই যে স্ট্রিক তো স্যার মানে এটা স্টেপের সাথে থাকে না হ্যাঁ, স্যার বলতে গেলে স্টেপের মধ্যে পুরো পার্টটা স্টেম থেকে যেটুকু বের হয় সেটা পুরোটাই পেডিসেল। এটাকে বলে কমপ্লিট ফ্লাওয়ার। একটা কমপ্লিট ফ্লাওয়ারে এরকম পাঁচটা পার্ট থাকে, এটাকে বলে ফাইভ হোলস। ফাইভ পার্টের জায়গায় 5WHORL হোল্ড বলা হয়। এই দুইটাকে বলা হয় এসেনশিয়াল হোল্ড। এসেনশিয়াল, WHORL হোল্ড। কেন? বিকজ WHORL হোল্ড, হোল্ড মানে পার্ট, বোটানিক ভাষায় এটাকে বলা হয় হোল্ড, আর জেনারেল বা ইংলিশে এটাকে বলা হয় পার্ট। তাহলে এই দুইটাকে এসেনশিয়াল রোল বলা হয় কেন? বিকজ দে ডাইরেক্টলি টেক পার্ট ইন রিপ্রোডাকশন। কার্পেল থেকে প্রডিউস করে হলো সিড, এবং স্টেমেন থেকে প্রডিউস করে হলো পোলেন গ্রেইন। বাকি সবগুলো পার্টকে কি বলা হয়? বাকি সবগুলো পার্টকে বলা হয় অ্যাক্সেসরি হোল। Accessory whole, because they helps in reproduction. They do not directly take part in reproduction. They কি করে? Helps in reproduction. sorry ACCE Accessory. আচ্ছা, এগুলো আছে বইয়ের মধ্যে, আমি এমনি লিখছি, টেক্সট বই গেল। স্যার টেক্সট বই থেকে এই খাতার লেখা বেশি মনে রাখা হ্যাঁ, একবার দুইবার লিখতে বইটা না। প্র্যাকটিক্যাল একটু আমি কি বললাম? পেটাল তো ভাগ করছি করলা, পেটাল, সেপাল, ফ্লোরাল অ্যাক্সিস, তিনটাকে বলা হয় কি অ্যাক্সেসরি হোল। এসেনশিয়াল ছাড়া বাকি সবটা অ্যাক্সেসরি হবে, বুঝছেন না? তার মানে বুঝছেন না ব্যাপারটা? yes Out of the five parts, এখানে লিখছে out of the five parts, stamen and carpels are the most crucial as the directly take participate in reproduction. তো এরা বুঝে বলে না এসেনশিয়াল হোল, বলছে ক্রুশিয়াল। A flower that contain all five parts referred as the complete flower. আমরা করি out of five থেকে এটা হলো
If any of these part is missing of the flower, is called incomplete flower. First another is incomplete. When a flower has both stamen and carpel present at the same time, is called bisexual flower. Bisexual মানে কি তার মধ্যে কার্পেল এবং স্টেমেন এই দুইটা পার্ট যদি একটা ফ্লাওয়ারের মধ্যে থাকে এটাকে বলা হয় কি বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার। এক্সাম্পল দিছে হেবিস্কাস মানে কি চায়না রোজ, হেবিস্কাস এন্ড ধুতুরা ফ্লাওয়ার, ধুতুরা গাছ। On the other hand, if the stamen or carpel যে কোনো একটা অ্যাবসেন্ট তাদেরকে বলা হয় ইউনিসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার, হয় সেটা মেল হবে না হয় সে ফিমেল। এক্সাম্পল দিচ্ছে মোস্ট অফ দা তো কোনো কথা নাই, বলছে যে যদি কার্পেল এবং স্টেমেন দুইটাই থাকে সেটা বাইসেক্সুয়াল মানে কি মেল ফিমেল একই ফ্লাওয়ার কমপ্লিট ফ্লাওয়ার। আর যদি যে কোনো একটা থাকে লাউ ঝিঙ্গায় কুশ গাছ শ্রী গাছ হয় সেই গাছগুলোর ক্ষেত্রে তাদেরকে বলে ইউনিসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার। Ground, pumpkin, flower are examples of unisexual flower. When both stamen and carpel are present in the flower, এটাকে বলা হয় absent, দুইটার একটা যদি না থাকে সেটাকে বলা হয় neutral flower। ওটার আবার পার্থেনোজেনেসিস, ওটা আবার রুট দিয়ে কাজ করে থাকে, যেমন কলা গাছ, আনারস গাছ, বাঁশ গাছ, আখ গাছ, গাছ না আগের পেশ What are the characteristics of flower? অথবা write the characteristics of flower with ফ্লাওয়ারের কত ক্যারেক্টার আছে এখানে লিখছে স্টিগমা আছে, পিস্টিল একটা নাম বলছে, এখানে দুই জায়গায় দুই রকম নাম দিচ্ছে আর কি। আমরা কার্পেল না রেখে এখানে লিখছে পিস্টিল, মানে হলো এই যে দেখেন আমি একটু আগে যে একটা ড্র করছিলাম এর মাথায় একটা রাখলাম স্টেমেন, এর এখানে ওভারি, এর ভিতরে থাকে হলো কি ওভারি। তো এর মাথা যেটা থাকে এটাকে বলা হয় স্টিগমা, স্টাইল, এটাকে বলা ওভারি, এই একটাকে বলা হয় কি কার্পেল। আর এটা ওই যে লম্বা আকৃতির যে স্টেমটা আছে তার ভিতর দিয়ে একটা পার্ট আছে। হ্যাঁ এই যে একটু আগে যে স্টেমেন লেভেল করলাম, স্টেমেন এরকম ছিল, স্টেমেন স্টেমেনের তিনটা পার্ট থেকে ওভারি, অ্যান্থার তার একটি, আর ফিলামেন্ট, এই তিনটা মিলে যেটা ফর্ম করে সেটাকে কি বলা হয় স্ট্যামেন বলা হয়। তিনটা মিলে যেটা ফর্ম করে সেটাকে কি বলা হয় স্ট্যামেন। স্ট্যামেন বলে।
তাহলে আপনারা এই পর্যন্ত দাগ দিয়ে রাখেন, ভালো লাগছে না আজকে? এই পর্যন্ত টেস্ট হবে। হ্যাঁ না স্যার না স্যার না স্যার এখন কি স্যার বলেন বলেন স্যার বাদ স্যার